Non, ça et va après, aller. le dialogue... Enfin, On va voir aussi comment ça vous réagissez. Voilà, c'est ça. Ouais. Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues entramos en nuestra última conferencia de la jornada de hoy, a este cuarteto de mujeres. Me encanta. La verdad es que estoy encantada de tener a estas 4 mujeres aquí con nosotros y espero de verdad que, bueno, pues que este cruce, ese nuevo cruce funcione. Arrancaremos con Anne Prouteau, también de la Sociedad de Estudios Camusianos, en la que nos va a introducir en esas mujeres rebeldes en la obra de Camus, para luego, bueno, dar la voz a esas otras, no digo que Anne no lo sea rebelde, pero esas otras 3 mujeres que en sus creaciones de forma diferente, bueno, yo creo que tienen mucho que decirnos. Dejaré, por tanto, luego a Isabel Muñoz, fotógrafa, a Zineb Sedira, artista multidisciplinar, y a Haifa Zangana, escritora y activista, que, bueno, que nos digan sus pensamientos y cómo trabajan también. Os dejo con ellas. Bonjour, je suis très contente qu'on m'ait proposé ce thème, donc les femmes et la révolte dans l'œuvre de Camus. Bon, évidemment, dans le temps qui m'est imparti, j'ai choisi de sélectionner tel ou tel visage, mais je vais vous expliquer. Alors, peu de temps avant sa mort, Camus, évoquant la rédaction du Premier Homme, son dernier ouvrage, confie à Jean-Claude Briseville que pour la première fois, il parlera des femmes. Pour la première fois, il mettra en évidence ce que sa formation leur doit. Elles auront la part belle, c'est toujours Camus qui se confie donc à la fin des années 50, car elles ont une importance capitale. Dans ses livres précédents, dit-il, les femmes sont selon lui mythiques. Donc Camus lui-même le constate, les femmes n'ont pas le premier rôle dans son œuvre. Certains critiques ont même parlé de l'effacement des femmes ou alors d'une société sans femmes. Cela dit, même si les personnages féminins ne sont pas si nombreux dans l'œuvre de Camus, elles ont su nous marquer, en particulier au théâtre, Dora des Justes, Martha et Maria du Malentendu, ou encore la Victoria de l'état de siège. Certains vont jusqu'à dire que ces rôles étant interprétés par des femmes aimées, comme par exemple Maria Casares, cela aurait encouragé Camus à leur donner une certaine densité. À côté de ces femmes de théâtre, 2 autres, appartenant à 2 genres différents, se distinguent selon moi. Il s'agit de la fameuse femme adultère, Janine, de l'Exil et le Royaume, dont on a parlé ce matin, une héroïne de quelques pages, mais qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme quoi la brièveté n'empêche pas la profondeur. Et enfin, le personnage de la mère, fortement inspiré par la propre mère de Camus, qui s'établit et qui règne dans le Premier Homme. Donc, à défaut d'être exhaustif, j'espère que ces choix de mise en valeur de quelques personnages féminins sembleront significatifs et exprimeront différentes formes de combat et de révolte. Et j'ai choisi 3 portes d'entrée. La première, je l'ai intitulée « Révolte et résistance passive ». La deuxième, « Révolte pour la vie et pour l'amour ». Et la troisième, « Révolte, renaissance et création ». Commençons donc par le premier aspect. Même s'il est le dernier à avoir été écrit par Camus, on va commencer par le personnage féminin le plus émouvant, celui de la mère, Lucie, du Premier Homme, dernier roman de Camus, inachevé, d'inspiration autobiographique, dont on sait le nombre de traits qu'elle emprunte à la personne de la mère de l'écrivain. Dans le bel incipit du Premier Homme, très vite apparaît la description du personnage féminin qui est prise en charge par un narrateur qui va vraiment la caractériser intimement. Elle est tout de suite désignée, c'est intéressant de le dire ici, par sa nationalité, l'espagnole, qui se reconnaît, je cite, aux cheveux bien ondés et noirs, qui sont comme une parure pour cette femme humble d'aspect. Cette hispanité est mise en avant et prolongée de manière discrète dans le roman, à travers, par exemple, des allusions à la langue d'usage.
le patois mahonnais, c'est aussi le moment de le dire, plutôt que l'espagnol. Alors que, a priori, ce début de roman n'est pas le lieu idéal pour une description approfondie, tout est dit de cette femme, de son mutisme, de ses articulations noueuses, de sa beauté, de la bonté même de ce visage, jusqu'au handicap de la surdité. D'emblée, on sent un portrait qui tranche par sa précision et on voit bien, par l'implication affective de celui qui raconte, la place principale qui va être occupée par ce personnage. Donc le roman va déployer ce portrait initial en utilisant différents procédés qui vont l'établir principalement dans le silence qui l'emprisonne. Selon les dires du narrateur, cette femme est l'esclave soumise des jours et de la vie. Elle semble incapable de la moindre domination du temps, incapable du moindre choix. Elle témoigne, selon ce qu'écrit Camus dans Le Premier Homme, d'une patience aveugle. Cet enfermement de la mère pourrait se traduire par une image, celle par laquelle Camus, dans ses notes, avait prévu de commencer sa dernière partie, à savoir l'âne aveugle qui, patiemment, pendant des années, tourne autour de la noria. C'est une image pénible, mais assez parlante. Elle confirme un peu la négation des perspectives qui aboutit au piétinement. Le motif aussi récurrent de la fenêtre, après le silence, le motif de la fenêtre contribue aussi à la mise en scène de ce personnage silencieux. Cette femme est une femme qui est femme de ménage et le soir, souvent, son seul et unique geste, c'est de s'installer et de regarder par la fenêtre. On la voit donc regardant à travers les persiennes, où je cite encore, le regard perdu dans la rue et le courant de la vie. La métaphore de l'île, dont on trouve plusieurs occurrences, souligne aussi la malédiction dont semble frapper cette femme pauvre. En effet, elle ne quitte jamais son quartier, donc que Camus appelle l'île de la pauvreté. Et la pauvreté peut être une île, si ce n'est pour se rendre à la remise des prix de son fils. Et le narrateur insiste sur un détail, le fait que ce jour-là, elle porte des souliers à talons demi-hauts qui la font souffrir. Et la remarque de la grand-mère, parce qu'ils vivent dans l'appartement avec donc, la mère, la grand-mère et l'oncle Étienne, montre, alors là, je cite la grand-mère, « Ça t'apprendra à prendre des chaussures trop petites à ton âge », en dit long de la relation tyrannique dont souffre ce personnage au sein de sa propre famille. Seul moment de tentative d'affranchissement, celui où la mère ne semble pas indifférente à un homme qui est d'origine maltaise, d'assez beau maintien, et va s'habiller différemment. C'est-à-dire qu'elle va porter des tabliers un peu plus clairs et puis qu'elle va mettre du rose aux joues. L'oncle Ernest va éloigner par les coups le prétendant Antoine, et la grand-mère ne manquera pas de dire à sa fille qu'elle avait l'air, je cite, d'une putain. La mère retrouve dès le lendemain, je cite, ses robes noires et sa stricte tenue de pauvre. Le narrateur, donc on voit bien dans ce portrait qui se déploie, le type de personnage, n'éprouve que de la compassion par rapport à son personnage. Il n'y a pas de mépris ou de reproche devant justement ce manque de rébellion qu'elle affiche. On retrouve d'ailleurs dans les notes de Camus cette citation de Claudel « Rien ne vaut, rien n'est plus important contre la vie humble, ignorante, obstinée ». Et le fils, le narrateur qui est le fils, se reproche justement d'avoir essayé d'échapper à l'anonymat, je cite, à la vie pauvre, ignorante, obstinée, de ne pas avoir pu vivre au niveau de cette patience aveugle. Donc cette femme, dans sa fidélité au présent, incarne une forme de résistance dans le fait de tenir, de durer, de ne jamais baisser les bras. Plusieurs mentions évoquent sa beauté, une forme d'élégance, malgré sa simplicité. Avec les possibilités qui étaient les siennes, elle accomplit son destin. La résistance à l'environnement hostile est rendue visible en fait par la dignité qui demeure la sienne. Tenir au plus près du jour semble être une victoire. Ne pas sombrer dans la violence, ne pas abandonner les siens, ne pas fuir. Et même son silence, qui est si inquiétant aux yeux de l'enfant, est réévalué par le narrateur adulte, se remettant lui-même en cause, je cite, « lui parlant sans cesse et incapable de trouver à travers des milliers de mots ce qu'elle pouvait dire à travers un seul de ses silences. » Et même la référence à l'âne et la noria, dont je vous lisais le début tout à l'heure, se termine ainsi.
Et de cette lente avancée en rond, apparemment stérile, monotone, douloureuse, les eaux jaillissent inlassablement. Camus en fait une héroïne totalement à part dans son œuvre et nous fait voir ce qu'il y a finalement derrière cet apparent échec. Cette soumission n'est pas une démission. Cela étant dit, Camus n'aura de cesse de faire entendre le silence des humiliés, la mère en étant un modèle initial, et son art tentera d'exercer une forme de réparation. Et j'ai l'impression que cette révolte ou ce scandale finalement qui ne peut pas sortir de la bouche de cette mère, eh bien c'est le lecteur en fait qui l'éprouve pleinement. Les personnages féminins dont il va être question dans cette deuxième partie, que j'ai intitulée « Révolte pour la vie, pour l'amour », se révoltent, on va le voir, pour pouvoir donner une chance à la vie, pour pouvoir incarner l'amour. Ce faisant, elles adoptent, somme toute, un statut assez traditionnel et conventionnel, mais ce qu'elles veulent, on va le voir là à l'instant, elles le désirent intensément, passionnément, et elles incarnent, ces héroïnes du théâtre, un versant solaire et vital de la révolte. Comme l'écrit Géraldine Montgomery, ce sont les femmes qui, dans l'œuvre fictive, vont mettre en pratique les principes de cette philosophie vitale, philosophie qui s'appuie sur l'ardeur de vivre camusienne et sur la foi en des valeurs d'amour et de jouissance. C'est le cas tout d'abord de Dora, l'héroïne des Justes. On sait que Camus s'est inspiré d'une histoire réelle de ces terroristes russes de 1905 qui veulent mettre à plat ce grand-duc, ce grand tsar, au nom de la liberté, de l'égalité, de la justice. Et ce faisant, il interroge la question du terrorisme, puisque ces nihilistes, on les appelait les meurtriers délicats, parce qu'ils acceptaient de donner leur vie en échange de celle qu'ils ont prise. Alors Dora, c'est l'unique personnage féminin de ce groupe révolutionnaire, mais en fait, Camus la qualifie d'héroïne, autant que les hommes, puisqu'il va dire « J'aime mes deux héros, Kaliaïev et Dora ». Dora, on dit qu'elle est inspirée d'un personnage qui a existé, Dora Brillante, une grande figure féminine du terrorisme qui a eu un destin tragique. Et la Dora des Justes incarne l'idéologie camusienne, à savoir que même si elle fabrique des bombes, cela ne l'empêche pas de garder le sens des limites, puisqu'elle déclare « Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites ». Elle incarne l'amour du peuple, c'est une femme qui sait aussi se montrer fragile, qui sait montrer ses doutes. Par exemple, au milieu de l'acte 3, elle ose glisser dans son discours les termes de bonheur, d'amour, d'heureux, qui n'ont pas leur place habituellement dans l'engagement révolutionnaire. Elle ose demander à son amoureux, Kaliaïev, « M'aimes-tu avec tendresse ?» Ou plus loin, « Il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. » On se souvient que l'épigraphe des Justes, c'est un extrait de Roméo et Juliette, donc on sait d'emblée que la mort des deux amants, Dora et Kaliaïev, est inéluctable, et Dora va sacrifier l'amour à la cause révolutionnaire. Elle dit « Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes justes, il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. » Et quand son amour, Kaliaïev, est exécuté, elle demande à lancer la prochaine bombe. Par certains aspects, un autre personnage féminin rappelle Dora. Il s'agit de Maria, donc un personnage assez secondaire dans la pièce Le Malentendu. On se rappelle que Camus, s'inspirant d'un fait divers, raconte l'histoire de Yann, qui, après 20 ans d'absence, décide de revenir chez lui, où sa mère et sa sœur tiennent une auberge. Il ne donne pas son nom, et sa mère et sa sœur ont pris la très mauvaise habitude de détrousser les voyageurs riches et de les tuer la nuit, parce qu'elles veulent se constituer un petit pécule pour partir un jour au soleil. Malheureusement, elles ne reconnaissent pas Yann, elles le tuent, et reconnaissant leur méprise, elles se suicident ensuite. Et elle laisse justement la femme de Yann dans une solitude tragique. Et cette femme, qui s'appelle Maria, appelle aussi vraiment à l'expérience immédiate d'un amour singulier. « Non, dit-elle, les hommes ne savent jamais comment il faut aimer. Rien ne les contente. Tout ce qu'ils savent, c'est rêver, imaginer de nouveaux devoirs,
chercher de nouveaux pays et de nouvelles demeures, tandis que nous savons qu'il faut se dépêcher d'aimer, partager le même lit, se donner la main, craindre l'absence. Quand on aime, on ne rêve à rien. Elle soupire après une relation exclusive qui se manifesterait dans l'instant. Elle a conscience de l'aspect périssable du temps. Elle s'oppose à Yann, mais on l'entend aussi aux chercheurs de lune, à toutes les idéologies qui font fuir le présent étant la seule chance d'incarnation de l'amour. Mais malheureusement, dans le théâtre camusien, il n'est pas fait grâce à ce type de personnages, car elles sont, toutes ces deux femmes en particulier, Edora et Martha, sont condamnées à l'éternel hiver. Aux pitiés pour les justes de Dora se superpose la prière de Maria « Ayez pitié, Seigneur, de ceux qui s'aiment et qui sont séparés ». Dans le même sens, mais dans un mode majeur, Victoria, de l'état de siège, incarne aussi cette priorité à la vie et à l'amour. J'en profite pour dire que cette pièce, l'état de siège, quand elle est parue, a été extrêmement controversée, mais qu'elle a été mise en scène en 1997 par Michel Barré pour célébrer le 50e anniversaire de sa création au Théâtre de l'Épée de Bois, avec une équipe de jeunes Espagnols, et je crois que c'est Sandra qui jouait le rôle de Victoria. Sandra qui est bien connue ici. Alors moi, je pense que ça aurait réjoui Camus, qui considérait qu'avec tous ses défauts, l'état de siège est peut-être celui de ses écrits qui lui ressemble le plus. Bon, on en a déjà parlé ce matin, dans une petite ville, donc Cadix, la peste arrive, incarnée par un homme qui est accompagné par sa secrétaire et qui va imposer donc cet état de siège qui fait régner la terreur. Tous semblent se plier à cela, sauf Diego, en tout cas Diego dans un premier temps. Et Diego, c'est l'amoureux de Victoria. Et dès le début, on sent que Victoria donc, appelle l'amour et l'espoir face à ce Diego. Je cite aussi pour entendre la langue et le lyrisme de cette pièce de théâtre, Diego, s'adressant à Victoria, « Est-ce l'eau claire et la nuit qui ont laissé sur toi l'odeur du citronnier ?» Victoria, « Non, c'est le vent de ton amour qui m'a couverte de fleurs et en un seul jour, Diego, les fleurs tomberont, Victoria, les fruits t'attendent. » Et au fur et à mesure de l'ampleur du fléau, le fossé se creuse entre Diego et Victoria. Il voudrait soigner les malades, mais il a peur de la mort. Elle lui rappelle « Mais je suis vivante, moi !» Tous deux, en fait, incarnent une posture contradictoire. Diego, celle de l'homme appelé à son devoir, et Victoria, celle de la femme ancrée dans la vie, ancrée dans l'amour concret. Diego, je cite, « Je veux fuir Victoria, je ne sais plus où est le devoir. » Victoria, « Ne me quitte pas. Le devoir est auprès de ceux qu'on aime. Tiens ferme. » Victoria, contre la peste, contre cet interdit qui pèse contre l'amour, ne se lasse pas de militer justement en faveur de l'amour. Je la cite. « Non, non, je t'en supplie, j'ai compris ce qu'ils veulent. Ils arrangent toutes choses pour que l'amour soit impossible, mais je serai la plus forte. » Le cœur des femmes, puisqu'il y a un cœur des femmes qui existe dans l'état de siège, à chacune de ces interventions va dans le même sens que Victoria. Encore une affaire d'hommes. Nous sommes là pour nous rappeler l'instant qui s'abandonne, l'œillet des jours, la laine des brebis, l'odeur d'Espagne enfin. Mais quoi que vous fassiez, n'oubliez pas nos fleurs de chair dans votre mêlée d'ombre. Comme le résume parfaitement Michel Barré, s'il est une certitude qui s'impose lorsqu'on monte l'état de siège, c'est qu'il s'agit d'une œuvre qui affirme plus que nulle part ailleurs l'importance primordiale des femmes contre l'abstraction. Elles incarnent une forme de résistance à l'oppression, à la torture, au totalitarisme. Elles sont les gardiennes, les dépositaires d'un secret, sans la connaissance duquel l'homme se dessèche, tel Diego qui est voué à la mort. Et c'est vrai que ces femmes dans ce théâtre et dans l'état de siège, rappellent ce que Rieux, le docteur Rieux, dont on a parlé ce matin, souligne dans La peste. Une phrase très importante. « Bien entendu, un homme doit se battre pour les victimes. Mais s'il cesse de rien aimer par ailleurs, à quoi sert qu'il se batte ?» Victoria et Dora illustrent cette priorité à la vie et à l'amour, sans laquelle le désir même de justice devient insensé. À vrai dire, elles sont vraiment une incarnation de certains propos de l'homme révolté dans le chapitre « La pensée de midi ». Je cite Camus, « La révolte
prouve qu'elle est le mouvement même de la vie. Elle est donc amour et fécondité, ou elle n'est rien. Il nous reste à considérer dans la troisième et dernière partie le personnage féminin le plus inattendu et le moins conventionnel. S'il y en a une qui prend vraiment le pouvoir, qui n'a besoin de personne, une héroïne à part entière, même si c'est juste le temps d'une nouvelle, c'est bien Janine. Janine, elle est le personnage principal de la première nouvelle de l'Exil et le Royaume, qui date de 1957, un recueil au titre antithétique, qui traduit c'est bien cette double expérience contradictoire du monde qui fonde l'écriture camusienne. En préambule, je crois que ce matin, Samantha l'a cité, Camus écrit « Quant au royaume dont il est question, il coïncide avec une certaine vie libre et nue que nous avons à retrouver pour renaître enfin. » Camus donc met en valeur des conditions qui permettent cette renaissance. Les termes liberté, nudité, servitude tissent un réseau lexical qui annonce finalement le type d'expériences qui vont être vécues par les personnages de ces nouvelles. Alors cette femme, Janine, accompagne son mari qui est commerçant dans le sud algérien. La description de Marcel, son mari, prise en charge par Janine, n'est guère élogieuse. Rien que des qualificatifs péjoratifs. On se dit bien, ça, on pourrait dire il y a de l'eau dans le gaz. Enfin, ça ne va pas très bien dans ce couple. Et quand elle raconte, il y a une sorte de petite flashback d'Anna Lebs qui raconte l'histoire du couple, et il n'y a que des phrases négatives ou restrictives, du style « très vite, il avait cessé d'eux » ou encore « la petite voiture ne les sortait que pour ». Donc on a l'impression que l'univers se réduit totalement. Et effectivement, bon, Marcel subvient aux besoins matériels, mais qu'en est-il du reste, quoi, hein ? Alors elle se sent étrangère à son mari, elle se sent étrangère au milieu arabe dans lequel elle évolue, elle se sent aussi étrangère au décor. Sa première impression du désert est de l'ordre de la déception. En fait, elle paraît agressée par ce décor minéral et froid qui est le propre écho de sa vie intérieure qui semble absolument gelée. Alors, dans le bus, parce qu'ils sont dans le bus qui les mène vers le désert, on voit un beau, enfin je ne sais pas s'il est beau d'ailleurs, un soldat qui la dévisage, et bon, ça s'appelle la femme adultère, donc on se dit, bon, bah ça y est, c'est plié, enfin, elle va avoir une aventure avec cet homme. Mais c'est une stratégie qui va être déçue, c'est une fausse piste dans laquelle Camus nous entraîne. Alors, peu à peu, il y a des éléments qui confèrent au texte, c'est vraiment un très beau texte, une tension dramatique. Voilà ce que Camus écrit, quelque chose l'attendait, qu'elle avait ignoré jusqu'à ce jour et qui pourtant n'avait cessé de lui manquer. Le fait d'être là, dans ce voyage, elle découvre qu'elle est incomplète, quelque chose de fondamental lui manque. Alors le patron du restaurant conseille au couple d'aller sur le fort, d'où on voit le désert. Alors elle est complètement bouleversée par cette vision panoramique. Elle voit des bédouins qui traversent le désert et elle voit bien que pour elle, c'est une sorte d'évasion d'un quotidien médiocre. Je cite, « Quelques hommes cheminaient sans trêve, qui ne possédaient rien, ces hommes du désert, mais ne servaient personne, qui ne possédaient rien, mais ne servaient personne, seigneur misérable et libre d'un étrange royaume. Janine ne savait pas pourquoi, elle savait seulement que ce royaume, de tout temps, lui avait été promis. » Alors, Marcel est à ses côtés, il s'agite, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a à voir ?» Bon, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, c'est seule qu'elle revient la nuit, suite à une sorte d'appel muet que lui fait le vent, qui est un mystérieux messager. Elle ne sait pas grand-chose, mais elle sait qu'elle doit y aller, elle doit se lever, elle doit quitter la chambre conjugale pour aller à ce rendez-vous sous les étoiles. Et là, c'est l'extase. Et là, je cite ce texte de Camus, « Devant elle, les étoiles tombaient une à une, puis s'éteignaient parmi les pierres du désert, et chaque fois, Janine s'ouvrait un peu plus à la nuit. Elle respirait, elle oubliait le froid, le poids des êtres, la vie démente ou figée, la longue angoisse de vivre et de mourir. Après tant d'années où, fuyant devant la peur, elle avait couru follement sans but, elle s'arrêtait enfin. En même temps, il lui semblait retrouver ses racines, la sève montait à nouveau dans ce corps qui ne tremblait plus, l'eau de la nuit, là j'ai fait une petite coupure, l'eau de la nuit commença d'emplir Janine, submergea le froid, monta peu à peu du centre obscur de son être et déborda en flot ininterrompu jusqu'à sa bouche pleine de gémissements. Bon, de nombreux critiques, bien sûr, ont évoqué une métaphore
érotique, de l'union de cette femme avec la terre, avec les éléments, avec la nuit étoilée, dans une jouissance qu'elle ne peut réprimer. L'eau, la présence de l'eau, cette eau qui l'emplit, peut aussi évoquer une forme de consécration, quelque chose qui ouvre à une autre vie. On sent que Janine goûte enfin cette unité retrouvée et oublie ce morcellement intérieur. On découvre vraiment une femme révoltée contre un environnement médiocre, une femme qui naît enfin à elle-même. Et, ce sera le dernier élément que je voudrais apporter, si je considère la date d'écriture de ce texte, de la femme adultère, et des fragments des carnets de Camus, c'est-à-dire les journaux de création de Camus à la même époque, je suis frappée de voir des points communs entre eux, en termes de posture intérieure, entre la démarche de ce personnage, Janine, et celle de l'écrivain. Nous avons vu l'activité de l'eau est créatrice, libératrice, et Janine, dans son immobilité, est le théâtre d'une activité intense qui se déroule presque à son insu, finalement sur lequel elle n'a pas de pouvoir. Ça réclame juste d'elle confiance et abandon. Et il semble qu'elle peut peut-être contribuer à éclairer de manière métaphorique la démarche artistique de Camus dans les années 50, où, renonçant à de grands projets démonstratifs, il a déjà écrit le cycle de l'absurde et le cycle de la révolte, eh bien, on sent qu'il appelle de ses voeux une nouvelle phase de création, une autre manière de créer. Et je pense que la docilité de Janine éclaire certains fragments des carnets qui sont sensibles nouvellement à une dimension de l'accueil, à une forme de dessaisissement que Camus appelle. Je cite, « L'amour, au contraire, mais impossible à ne plus rechercher, accueillir », écrit Camus, « surpuissance dans la création ». Ou encore, « Aller jusqu'au bout, se dissoudre dans l'amour, ce sera la force de l'amour qui créera alors et non plus moi. » Janine semble correspondre par son aventure intérieure à ces fragments lyriques qui enseignent une forme d'oubli de soi, qui encourage le créateur à être en fait le réceptacle, le canal d'une réalité qui le dépasse. Et si j'ai souhaité finalement terminer par Janine, c'est parce que je crois que dans La femme adultère, Camus, comme jamais, dépasse en fait cette opposition homme et femme pour montrer combien un écrivain homme peut laisser libre cours à cette perception du féminin qui est en lui en fait, et l'écrire avec une grande finesse parce qu'elle est loin de lui être inconnue. Donc on l'a vu, mis à part, on va dire, Martha et sa mère dans le malentendu, qui détrousse et tue les voyageurs pour réaliser ses rêves, leurs rêves, on va dire que les femmes révoltées ont plutôt le beau rôle chez Camus. Si elles se révoltent, c'est en tant que gardiennes de la vie, enracinées dans l'instant, invitées à vivre l'amour ici et maintenant, incarnant des corps qui fuient l'abstraction et qui donnent finalement sens aussi à la recherche de justice. Même Lucie du premier homme, peut-être parce qu'elle est regardée et racontée par un narrateur aimant et reconnaissant, on va dire, tire son épingle du jeu tout en conservant un caractère très énigmatique. Enfin, Janine, qui pourrait, dans sa révolte, sembler un parangon du féminisme, s'avère surtout, il me semble, chantre du féminin, que la plume du narrateur accompagne sans réticence, comme s'il était donné à Camus d'exprimer avec joie et sans retenue un féminin qui existe en lui, et comme créateur et comme artiste. Donc, à côté de l'homme révolté, existent bien des femmes révoltées. Je vous remercie. Oui, cuidado. Faut que je garde ça pour tout à l'heure. Voilà, ça va. Merci. Gracias. ¿Cómo le doy aquí? ¿A cuál? Esto para adelante, ¿no? Bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y quería empezar
¿Así? Ahora, perdona. Ahora bien, ¿no? Quería empezar por hablar de las mujeres de mi generación, porque en España estamos viviendo un momento muy especial y yo creo que no nos podemos olvidar que nos hemos criado, hemos nacido en la revuelta, ¿no? en la rebeldía, ¿no? No nos podemos olvidar que hasta el 1978 los derechos de la mujer y del hombre no eran iguales. Tuvo que haber un cambio político, como pasa muchas veces, y una transición muy bien llevada para que nosotras pudiéramos tener derecho al aborto, derecho a tener una cuenta, no tener que depender de un marido o de un padre para poder viajar y tantas otras cosas que tampoco hace falta recordar. Pero hablando de rebeldía y hablando de libertad, que efectivamente son dos palabras que se usan mucho, pero cuando te ha faltado la libertad, la valoras, ¿no? Y son cosas que me gustaría poder transmitir de alguna manera, ¿no? Cuando pensaba que poder compartir con vosotros, ¿no? Porque hay tantas mujeres, ¿no? que nos hablan de rebeldía, que de repente pensé compartir con vosotros la situación de la mujer en el Congo, ¿no? Y, a ver, espérate, que esto, a ver, ¿podemos poner Paolo, lo de las fotos o no? A ver, espérate un momento. Aquí ahora. No sé, a ver, ahora. Bien, y quería hacer un homenaje a Solange Lusiko. Para los que no conozcáis, la situación de la mujer en el Congo es una situación donde, bueno, es un país maravilloso, uno de los países más ricos. Para que os hagáis una idea, solo el agua del Congo puede dar electricidad a todo África y a toda Europa, ¿no? Y justo en el este del Congo es donde están los minerales, el coltán, el oro, los brillantes, ¿no? Que son las ratas, lo hubiera llamado las ratas en la peste Camus, de alguna manera, ¿no? Y esos minerales hacen que en esa zona del Congo haya más de 70 grupos armados, ¿no? Grupos armados que intentan destrozar la comunidad atacando a la mujer, ¿no? Son comunidades tribales y aunque no tienen derecho las mujeres, la mujer es la unidad, es la fuerza. Y entonces, por un lado, no solo son utilizadas como arma de guerra. Yo nunca he hecho guerras, pero sí que he leído, ¿no? Lo que sí que os puedo decir es que lo que yo he visto allí va más allá de lo que hayáis podido leer o de lo que os podáis imaginar por pudor. No hace falta que lo ponga en palabras, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, es el tema de la violación de niños por temas de brujería, de la utilización también cultural, también porque es un tema cultural, ¿no? De la manipulación, perdón, de los medicamentos, porque en el resto de África el paludismo baja y por qué en el Congo sube, nada más y nada menos porque por un tema económico. En el Congo se produce una quinina muy especial que además es efectiva para esa parte del país que, a ver cómo se llama, porque yo ya, a ver, espera, que es la farmaquina, que se exporta y se importan medicamentos que no van para esa zona de
del país, ¿no? El tema de los niños fantasmas. ¿Qué pasa con aquellos niños que son frutos de las violaciones de los guerrilleros, que no son ni ruandeses ni congoleños? ¿Qué pasa con todas esas mujeres que tienen que andar muchas veces 350 kilómetros, 450 kilómetros campo a traviés porque no hay carreteras para poder dar a luz en algún sitio si tienen problemas, ¿no? Bueno, y todo eso nos lo ha dado a conocer Solange Lusico. Solange Lusico fundó un grupo de mujeres periodistas, de jóvenes mujeres periodistas, y cuando no interesaba dar a conocer esa realidad al mundo, se dio cuenta que la única forma que había era alquilar 20 minutos de la radio local para poder dar voz. Sí que os puedo decir de alguna manera que para mí el descubrir el poder de la palabra y cómo puedes cambiar poco a poco las cosas ha sido un descubrimiento y como un motor tan fuerte que a veces tengo que decirme, Isabel, para, porque hay que parar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, y esta mujer funda AFEM. Y entonces, bueno, la radio CAPI, la radio de Naciones Unidas, empieza a hacerse eco de la realidad que estaba pasando en ese país, ¿no? La verdad es que todos sabemos que historia que no se cuenta, historia que no existe, ¿no? Y os muestro esta imagen porque en ella podemos ver, bueno, y también contaros, que es importante, que es la única mujer del único periódico independiente del país que hablamos, que es la RDC, cuando la libertad de prensa está castigada con la muerte. Entonces, Solange vive en Bukavu, vivía, perdón, en Bukavu, y vivía con los 9 hijos de su hermano que habían matado por temas activistas, su cuñada y los 7 hijos que tenía, ¿no? Y realmente lo que yo quería enseñar en esta foto es cómo el ser humano se puede arreglar. Ellos tenían su televisión, era una habitación de 3,5 por 3 y habían colocado unos sofás para que todos tuvieran acceso a esa televisión, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando se le rompió la máquina de imprimir, a ella le dio igual. Cogió y se iban a Ruanda y traían el periódico impreso en Ruanda, ¿no? Os la muestro porque hace poco murió. Y como siempre te dicen, ha muerto en causas desconocidas. Y todos sabemos de qué se tratan las causas desconocidas. De todas formas, sí que me gusta hablar de ella porque gracias a eso ha conseguido que estas mujeres que os voy a enseñar después, mujeres que yo las llamo mis heroínas, porque en un momento que yo creo que, desde luego en mi caso, ¿no? Yo a lo mejor hubiera elegido no vivir, ellas sí que han elegido la vida después de muchas 3 años y medio, 4 años y medio de estar en el hospital de Mukwege y haber sido rechazadas por su propia tribu, o si vivía el marido, por su marido, y luego se encuentran ante una vida incierta que deberían de vivir con dignidad de alguna manera, ¿no? Y os voy a enseñar alguna de sus imágenes. Yo nunca fotografío nada que no tenga una historia. Cada una de estas mujeres tiene su historia. A ver si esto funciona. Es Anne y lleva en la cabeza el fufú, que es con lo que son las plantas con las que cocinan su comida, y la forma que tienen de salir adelante después de haber salido de Pansy es, claro, una de las formas es intentar vender algo. Allí no hay tiendas
y son las mujeres las que se convierten en tiendas, unas veces con fufú o con cebollas, y Charlotte es una mujer maravillosa que, bueno, después de ser raptada y forzada a prostituirse, se ocupa de todas las mujeres de la provincia de Chabunda, que está a 350 kilómetros de Bukavu, y cuando salen de Pansi y no tienen techo, ella las acoge con sus niños de alguna manera, ¿no? Y este es otro de los temas que es desde el 2014 empezaron a haber unos casos de violaciones de niños y niñas desde que nacen hasta que tienen 5 años, ¿no? Casos que en los primeros viajes no habían sido denunciados, o cuando habían sido denunciados no habían sido resueltos. Os digo esto porque luego os diré por qué, ¿no? Y como siempre pasa en las familias más desfavorecidas, donde normalmente son familias monoparentales con muchos niños, y la forma era muy extraña porque desaparecían los niños durmiendo dentro de la propia casa de sus padres y aparecían por la mañana de una forma extraña ya con... Entonces, bueno, a ver, esta fue la última niña que se fotografió en Pansi, y lo que sí que os quiero decir, porque yo creo que el ser humano no puede vivir sin esperanza, y estas mujeres nos lo han demostrado, ¿no? Y cuando yo estuve la primera vez y conocí esta realidad a través de Cadi Azuba, la verdad es que fui buscando nuestros orígenes, iba buscando los grandes simios, me he pasado una parte muy importante de mi vida buscando los orígenes, de dónde venimos, a dónde vamos y qué vamos a poder dejar a nuestros nietos, ¿no? Y iba buscando precisamente ese eslabón, ¿no? Que son los grandes simios y dos de las que son los gorilas y los bonobos que habitan el Congo, ¿no? Y cuando conocí a Cadi y me comentó la realidad que vivía la mujer en el Congo, le dije: Cadi, si alguna vez necesitas, cuenta conmigo. Y efectivamente me llamó y me dijo: necesito urgentemente que hagas un trabajo, porque esta realidad tiene que conocerse oficialmente, no solo porque la comunidad internacional tiene que presionar de alguna manera, sino para hacerlo visible y que haya un cambio en el gobierno. Y efectivamente eso se hizo, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de que Yolanda García Villaluenga, que está aquí, con Televisión Española, hizo un documental y consiguió un imprescindible llamado Angalia Musungu, y consiguió que Televisión Española fuera durante 8 días al Congo y poder retratar esa realidad, ¿no? Entonces, luego os voy a poner un pequeño fragmento de una cosa que me preocupa, pero sobre todo lo quiero decir porque dentro del poder de la palabra y de todas esas dudas que por lo menos yo tengo, ¿no? De si vale para algo lo que haces, en ese momento me enteré de algo en medio de todo el desastre y de toda la tristeza, me enteré de algo que me dio mucha fuerza y que yo creo que a todos los que utilizamos la palabra o bien escrita, con imágenes o en movimiento, es importante, ¿no? Es importante y a la vez es perverso, ¿no? Esta exposición se expuso en Kinshasa en enero, y cuando fuimos con Televisión Española y con Yolanda, 7 meses después,
nos contaron que ya no había más violaciones, ¿no? Por un lado, me alegré, ¿no? Pero luego sigues pensando y dices también qué perversidad, ¿por qué no se podía haber esto atajado 2 años y medio antes, ¿no? Pero sí que me llevé la certeza de que lo que hacemos tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Y ahora me gustaría también, a ver, porque espera un momento. Os quería decir antes una de las cosas que me dijo esta madre cuando estaba con su pequeña en el hospital. Me dijo, ¿y qué te gustaría decirle al mundo, ¿no? Y me dijo, primero, que yo nunca pensé que esto me podría pasar, pero lo único que me gustaría pedirle al mundo es la paz. Dice, porque habiendo paz yo puedo llevar a mis hijos a la escuela sin tener miedo a que los violen, y la única forma que tenemos de salir adelante es a través del conocimiento, ¿no? Y os transmito lo que nos comentó. Y esta es una de las niñas acusadas de brujería, que las madrastras utilizan para deshacerse de ellas poniéndolos en la calle diciendo que están poseídos por el demonio. En el Congo, bueno, es un pueblo animista donde creen en el demonio y que le hacen, ¿cómo se llaman? Sacrificios de seres humanos, ¿no? A ver. Y esta es la última pieza antes de pasaros y es que en el último viaje, cuando se presentó el documental de Yolanda Villaluenga en el Congo, la situación política era muy mala y no había forma de salir, y tuvimos conocimiento del estado en el que se encuentra la enfermedad mental. Allí no hay hospitales. Está considerada como una forma de brujería y no os podéis imaginar en el estado en que se encuentran las personas enfermas, ¿no? Y hay un grupo, en este caso de misioneras, una mujer que se llama Sor Ángela, en un centro que es el único que hay, que es Telema, donde con 80 y algún año intenta solucionar de alguna manera la situación, ¿no? Y cuando estábamos Yolanda y yo haciendo un trabajo que existe, de repente vi el aparato que usaban, ¿no? Y hice esta pieza para hablar no solo de ellos, sino hablar de nosotros de alguna manera, porque ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Y de hecho yo no me gustan los autorretratos, pero en ese momento quise sentir lo que ellos sentían de alguna manera y dejé un sitio libre para aquellas personas que lo quisieran compartir, ¿no? Entonces, bueno, ahora me gustaría poneros sí que tengo que deciros también que estas mujeres que han roto el silencio, ¿no? Y que han convertido el dolor en poder son un ejemplo para muchas otras mujeres, ¿no? De hecho, está empezando a haber un movimiento feminista fuerte y habla del poder de la mujer. Como nos dejen una cosa así, no pueden con nosotras. Y nada, y quería terminar poniéndoos un pequeño fragmento del documental que hizo Yolanda, porque hace también alusión a la rebeldía y a la valentía a la hora de contar, ¿no? Y habla de una cosa que a mí me preocupa, y como no la tengo todavía resuelta, a lo mejor alguno de ustedes me pueden ayudar, ¿no? Y es cómo abordamos los temas, ¿no? No solo ya cómo juzgamos, sino cómo abordamos al otro, cómo abordamos las distintas culturas, ¿no? Siempre que voy a hacer un trabajo yo me lo preparo, ¿no? Pero hablando con Yolanda hemos llegado al convencimiento que en el fondo es como lo del antropólogo inocente, ¿no? Que no sabemos nada. Y
Y una de esas cosas se va a ver reflejada aquí. Y hay otra que me preocupa mucho, ¿no? Porque aunque yo creo en el poder de la palabra, creo en el poder del cambio, hay gente que no tiene ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas personas que no pueden esperar a esa segunda generación para que se luche por sus derechos, no haya guerra? Y es una cosa que le sigo dando vueltas. Entonces, les voy a pasar el documental, con tu permiso, Yolanda. A ver, ¿lo podemos poner, Paolo, por favor? Gracias. Es un trocito. No se oye, ¿no? Paolo, no se oye. A ver, es que no se oye, ¿no? ¿Oís? No, pues volvamos a ponerlo para que se oiga, por favor, ¿no? Es que si no... ¿Lo podemos volver a oír o no? Es que no... Sí, pero lo volvemos a empezar. Se puede, no os importa, son 2 segundos. Charlotte es una mujer que ha vivido la misma realidad que las otras mujeres con las que pude trabajar y que convirtió su casa en un refugio para todas esas mujeres. Charlotte tiene a su cargo 100 y pico mujeres y viviendo en su casa 11 niños. Y me he visto totalmente envuelta en una realidad donde ese acto de fotografiar se me ha olvidado totalmente. Ana. Wakati nalimuona da Isabel kwa kuweza kuongea naye kuhusu magumu ya wamama, nikaona Isabel anarudia Ulaya, nikaona ya kwamba Isabel anatusahau. Lakini ilikuwa siku moja na alikuwa nalishakata matumaini. Nikaenda kukutana hizi picha mvibambazi ya nyumba. Hii foto sasa naiona, nashukuru kwanza kuiona. Lakini sasa tuliona hizi mafoto ziko pale, zilitupatia uchungu na hakuna kitu tulishakaona, na tunawashukuru tena kuwaona gisi mlikia kutuangalia tena. Mais qu'est-ce qu'elle voit dans la photo? Mais qu'est-ce qu'elle voit? Hii foto sasa mimi naiona inanikumbusha vitu mingi na inaniwazisha mingi kupitia venye tunapitiaka na hakuna kitu kenye tuko tunaona, inaniletea huzuni. Pues que ha dicho que se queja de que no se le ha dado nada a cambio. No, pero es que quiero saber qué está pasando. Si dites-moi la vérité, la vérité. Fue como un shock, ¿no? El que cuando me dijeron eso, ¿no? Muy bien las fotos, muchas gracias y tal y que cual, pero ¿y qué nos revierte de eso a nosotras, ¿no? Eso ya te hace pensar, ¿no? Na mimi nashukuru hivi mimi napata foto yangu.
Mane niko mjane, niko maskini, niko butupu, sina nyumba, batoto abasomake, niko natiliwa mukazi ya kusoma, kupiga sabuni, kufanya mikate, hakuna faida. Sipate kitu. Elle va dire ce qu'elle pense. Nashindaka tu njaa. Na pia piga vile sina kitu mimi napataka. Na hivi niko hapa tangia busubuhi nilikuwa shinda hapa. Niko nitakula nini? Akinenda nabeba vitunga yangu napata ile nyama moja mimi nakula. Foto nyo nitakula. Siweze kula foto. Yafaa nipate na mie kitu kakunisaidia. Mie peke niko nenda napita pita na. Claro, y después, con las fotos no comemos, porque efectivamente, ellas no comen con las fotos. Yo comprendo la indignación que esta mujer sentía, ¿no? Pero yo también sentí indignación porque yo nunca hago una foto sin pedir permiso. Ese proyecto se ha explicado, ¿no? Y ya saben que servía precisamente para que esto de alguna forma dejara de existir. No haces eso si no crees que va a servir para algo, ¿no? Y aunque estamos hablando del Congo, es lo mismo que puede pasar en México, que puede pasar en nuestro país. ¿Hasta qué punto nos interesa que todas esas cosas estén pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias y luego, sobre todo, quiero agradecerte, Sandra, por haberme redescubierto a Camus, ¿no? Yo soy una persona que necesito amar y he encontrado tantos valores en este hombre que yo valoro, que para mí es un momento muy especial, ¿no? Valoro su valentía, su impunidad, la forma de amar al otro, esa parte incorruptible, ¿no? Esa generosidad y tantas otras cosas. Y más cosas que sigo descubriendo. Entonces, bueno, te lo tengo que agradecer. Y Yolanda, bueno, ¿por qué no te levantas para que te conozcan un poco? Que está ahí. Y gracias también. Gracias a todos. Hi. Can I have the PowerPoint, please? I'm gonna do my presentation in English, although I'm French Algerian and my mother tongue is French. But I've been living in England for so long that it seems more appropriate to me to speak in English. And perhaps it's a more neutral also language for me in relation to some of the issues I will be speaking about. I was born in Paris. Both my parents are Algerian. They immigrated in France in 61, 62. And I'm a video artist. I do photography also, but my main practice, I would say, it's video. But I should stress it's video installation. So it's never single screen. It's always multi-screens. Hence why it's quite difficult for me to, in a situation like that, to have to show some of my video work, because I have to show it as a single screen, but usually they're between 2 and it can go up to 15 screens sometime. And I'm only showing in museums context, very rarely in cinema context or a documentary film context. Some of my work can be seen as documentary, but they are not. And I will show you an extract of a piece of work that I did in 2010 called Gardiens d'Images, Image Keepers. I'm not sure how to navigate this. I should also put my glasses.
Okay, I see. Yeah. So this is the installation of Gardien d'Image. There is 3 screens, part 1 and part 2. Part 1 is 2 screens on one wall, and part 2 is the second screen. So the way I divided this piece of work is the intimate and the historical aspect of the work. The work is basically the story of a lady called Safia Kouassi. Safia Kouassi is Algerian. She lives in Algiers, and she must be now something like 92 years old. She lost her husband about 15 years ago, and her husband was a very important man in Algeria because he was one of the first and only, I should say perhaps, photographer who photographed the Algerian War of Liberation. He was hired by the Ministry of Information at the time that was based in Tunis because the provisional government of Algeria was in Tunis. So he was hired to, as a freedom fighter and to use his camera to I guess, document the Algerian war. Why was he important? Because all the photographs that has been seen and circulated around the Algerian war often were taken on the French side, so either by the French journalists, the French army, or the journalists were invited by France. So always with a very particular kind of angle of representation of that war. But obviously, Mohamed, being an Algerian, was documenting the Algerian war from the inside, from the Maquis, from Tunis. He wasn't the only one. There was a lot of filmmakers also, and a lot of French filmmakers actually who decided to take the cause of the Algerians. La Grenet-Vautier, Claude Charby, Pierre Clément, many who also documented this Algerian war from the inside, but there were many filmmakers. So Mohamed Kouassi was different because he was a photographer. When I met Safia in 2010, and she showed me the archive of her husband, who died then, as I said, 15 years ago, I was very surprised by the new type of images, new type of representation of that war. And she was also telling me how difficult it was for her because she knew how important those images were, even today, for the history of post-colonial and war, but she didn't know how to carry on with those images. Algeria, or the Algerian state, had kind of almost forgotten about them too, those 2 freedom fighters. And she had this kind of amazing collection of photographs and slides, and she really was lost and confused and saddened by the fact that she felt these images couldn't or had stopped being seen or disseminated. And as myself a photographer and a filmmaker, I really felt close to her plea somehow. And I proposed to her to do a piece of work about her and her husband, hoping that the work will be shown in exhibition all over the world, and that someone somehow will contact her, will contact us, to propose to help in the preservation and the scanning mainly of all the images. And she was very touched by my offer, and she accepted, and we worked together, and we did this installation piece that was seen now, I don't know, perhaps exhibited in 25 venues all over the world. It was bought by many collections. So I'm quite happy to know that Mohamed Kouassi's work has been entered into some collections now. And obviously a lot of people also contacted her to write about her husband's photographic work. Nobody yet, there have been few attempts, contacted us to try to help in the conservation, but a lot of those people who contacted us were French institutions, and Safia was very clear that she didn't want the archive to go to the French. Not that she has a problem with the French per se, but she did feel that really it should be, that France already had so many archives about the Algerian war that she wanted someone else to have it. So far, it's still in her living room in boxes. So the way I went about making this film piece
was to make her speak about her personal history, so her love story with her husband, the dying of her husband, the illness and the dying of her husband, also her time with him as freedom fighters, because they were both freedom fighters. She was working in the theater. She was an actress at the time in Tunis, and also she was making costumes, and he was, as I say, a photographer. He was disappearing at times for a long period because he was going to Algeria, taking photographs and coming back to Tunis. So often she didn't know exactly where he was because he was sent to do some task for the government, the provisional government. Nevertheless, she's still the only one who's still alive now who can talk about most of the archival images. So I went about, in a fairly traditional way, I did a documentary where she speaks about all those issues. And as I said, divided one, the two screens there as a personal, and the second one as a political, where she talks more about factual situation in Algeria with events and perhaps political people, and you know. And of course, the photographs are also very important post-62 because obviously he came back to Algeria, you know, on the 4th of July, 5th of July for the Independence Day. And photograph also what happened then, and of course the post-Algeria of the 60s, 70s, and 80s, which was at the time a very specific moment because it was what we call at the time the maker of the revolutions, let's say. So he has a lot of photographs of, let's say, Fidel Castro, Lumumba, a lot of people like that who came in Algeria post-62. What can I say about this piece? What else? A lot of my work I have done for a long time has been about storytelling and orality. I mean, hearing stories and then sharing this story via video. It started initially with my mom and my daughter. I've included a lot my family, so a lot of the work has been autobiographical. And the personal always is very present, mixed up with the political. Obviously, the personal being, you know, the I and the collective I. For me, it was very important to mingle the personal and the political in order to perhaps raise some question about some issues. I would like to show you, before I carry on and talking about me as an artist and how I see myself perhaps as a freedom fighter in some ways or as a revolutionary, I will show you perhaps a few minutes of the video so you have an idea a bit about what I've been talking about. So if we could show the film, please. It will be only a screen and it's really a short piece. The whole piece is 45 minutes, but I think we're gonna look at 5 minutes of the work. Je l'ai connu, j'avais 9 ans, hein. Donc ça remonte loin. Ouais. J'avais 9 ans et c'est pas parce que c'était un ami à mon oncle. J'étais inséparable. Et comme mon oncle était un grand malade aussi, c'est moi qui faisais les commissions, c'est moi qui allais l'appeler, tu vois, ou bien j'allais lui dire ce que mon oncle voulait. C'est comme ça qu'il venait à la maison, on habitait la Basse-Casbah, il venait voir mon oncle malade à la maison. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il avait quel âge, moi 7 ans de plus, tu mets 7 ans, 8 ans de plus. 16 ans, 17 ans. Ah. Une amitié s'est transformée en autre chose. J'ai le souvenir de l'écouter de caractère. De caractère, non. Oui. Pourtant, on était différents. Ouais. Lui, il était plus calme que moi. Il était d'un calme olympien. Ouais. D'ailleurs, même pendant sa maladie, quand il a eu sa crise cardiaque, tous les médecins étaient étonnés par son calme devant cette souffrance et cette maladie. Alors donc, bon, moi aussi je suis calme, j'accepte beaucoup de choses. Mais moi, tu sais, je l'ai vu se mettre en colère 2 fois dans ma vie, hein, pourtant. Il a 50 ans, là, mon âge. Et quand il se met en colère, tu sais, il blémit.
Il blêmit, mais il ne crie pas, c'est-à-dire il ne s'extériorise pas. Non. Alors je sais que c'est quelque chose de très grave. Mais sinon, il n'élève pas la voix. Il ne sait pas élever la voix ou la dire que quelque chose ne lui plaît pas. Ou là. Toujours dans le calme. هذا ياخذ كتابه بس كمان هذا الكوتي تاع لا ديسكريسيون ما تحبوش توريو روحكم لا سامبليسيتي لا سامبليسيتي ومام هو الثاني جاي سوفير بدي كان مام زعما الخدمه تاعو ما يزوقش بيها سي لا dans la simplicité dans la générosité وماشي donc peut-être que vous tenez ça de lui aussi non ben avec le fait d'avoir vécu longtemps ensemble aussi. Il était moderne, non? Pour l'époque. Oui. Et tu sais, dans notre famille, dans la famille de mes grands-parents et ma famille, hein, parce qu'on a vécu longtemps avec mes grands-parents, moi et ma soeur Nadia, on a côtoyé mes oncles. Ils étaient jeunes encore, mais c'était un politicien, donc on a vécu dans ça. Et tous avaient une tolérance. Surtout les et mon oncle étaient d'une tolérance extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ils s'aimaient beaucoup. C'était des inséparables, roi ou Poissy. Et moi, j'aimais beaucoup cette tolérance et cette patience. دايم كان عنده أنا باي في إيده. ملي عرفته. ملي واخلا نزل به. Et c'est bien simple, on n'était pas jalouse, parce que même dans le lit, il était avec son appareil par là. Surtout le premier appareil qu'il a eu, l'année, ça a été un calvaire. Tu l'as pas encore son bébé pas, non. Ah, ce n'est des jours maintenant. Vous savez ce qu'il joue Non, il le caressait. C'est vrai, quand on me le dit, c'est l'appareil d'Adiel. Il y avait de quoi être jaloux. Hein? Il y avait de quoi être jaloux. Ah ben oui, hein, quand même. Okay, I don't think this is the right clip of a video. Il a travaillé dans une usine, même, pour gagner sa vie. Et il faisait de la photo. Can we fast forward a bit? En complément. Ou bien alors il assistait à des cours du soir, il allait voir les grands photographes. Can we fast forward a bit? La communauté algérienne. La communauté algérienne, l'UGTA, Dites-moi. et j'ai mais j'avais la boule qui m'en a parlé, un peu, mais je crois que c'était déjà ça. Mon cousin. Allez, Safia, tu sais qu'il y a de la police à côté de chez toi. La police à côté de chez moi. Mais finalement, non, on était surveillés, c'est vrai. Il y avait une personne qui avait un café, il y avait les voisins. Sorry, it's going to take too long if we watch the whole bit. Ça les intrigue. Et ils auraient pu être arrêtés dans la maison même. Tu as plus peur pour les autres, pour l'autre, que pour toi-même. Well, c'est pas grave. It's okay. We can watch that just a few more minutes, and then we'll stop. Ah, okay. Sorry. It's okay, perhaps we should stop, it's fine. I think we've seen enough. I mean, really, I was hoping to show you some of his photos. Just now, we haven't seen any of his photos. So if we go back to the PowerPoint, I can show you one or two photos so that you have an idea of the type of photographs he was taking. But also, there was a whole part in that video clip about the role of women during the Algerian War, and it's a beautiful part because she talks about all the women who were condemned by the French to death. And the photograph is taken about them, and also the role of women in the Maquis, the freedom fighters. So, but I think I've included a few photos, perhaps, of that. So it's me and her together there. It's her, Safia and her husband. Here you have the women in the Maquis. Again here, in the villages. And here, when the first vote happened, and I think that's the last one. Oh yeah, and here's the Day of Independence, really, when people were in the street celebrating. So
what was interesting about Safia also to me in relation to the contemporary art world is that I had noticed that a lot of artists, painters, photographers, male, who had died, often the wife, and some are quite well-known photographers or painters, the wife had taken upon themselves to carry on with the legacy of their husband, artist. And often they remained in the, in the shadow of the husband, although they were doing like really strong work to disseminate and to carry on with the legacy of their husbands. And I was quite amazed that, again, Safia here was trying to do the same thing. Her husband is gone, but she still wants to resist this kind of amnesia of his work or of their fights against colonialization at the time anyway. And of course, it threw me back to my own experience as an artist and a filmmaker, a female filmmaker. So I started to think of a mise en abîme in the sense that, what will happen to my own legacy when I will be gone? Will my children, my husband look after it or not? So this is a real question, and I think if we look at art history, we will see that a lot of wives have looked after the husband legacies, but always in the shadow. So a lot of the work, obviously, it's to do with memory, and my own contribution to this subject here of perhaps revolution is more contribution in the rebellion of amnesia and aphasia. Really what I try to do with a lot of my work through hearing stories and then sharing the stories with an audience is to actually resist this kind of form of forgetting in many ways, and especially in the context of France and in Algeria. In France, because for a long time, the Algerian War, and I grew up in the 60s, so I'm talking with experience. I was born in 63, so during the school time and in history time anyway, the books were never mentioning the Algerian War as an Algerian war. It was mentioned as an event, and much later it was then accepted as an Algerian war. So I grew up with this kind of forgetting or repressing of that colonial history in France. But I should say also that in Algeria there was another type of forgetting or amnesia going on, whereby some freedom fighters were elevated against others. Some groups in that kind of a freedom fighting moment were ignored and pushed away, and others were, hence why the coup d'etat of 65 by Boumediene against Ben Bella. But basically, what I'm saying is that even in Algeria, you have this problem of also a very particular and linear history of the colonial history, and in France another one. So for me, it was even more important, therefore, to talk about both. And in the video piece, actually, Safia explains it very clearly at one moment, and she says, nobody will want to, in the state now in Algeria, nobody will want to talk about the photographs of Mohamed Kouassi because he took them at a moment where he was part of a certain clan, GPRA, which then became almost enemies to the government that came after post-62. So yeah, I mean, really my contribution, I think, with my art is to try to spread and talk and share stories by people like Safia Kouassi, who was a freedom fighter, who had a very important role in Algeria and in that war of Algeria, but never was given this importance. And as we all know, all the women took part in this war, and when we talk about women in Algeria, we say how fantastic they were because they really contributed. But nowadays, when we see at the position of women in Algeria, we wonder what happened. There's been a big problem of repressing and neglecting and negating those women and the role of these women at the time. That's it. I'm going to stop there. Thank you. مساء الخير. Buenas tardes and good evening.
Well, it's funny enough because the first demonstration I took part in, and I was at the age of 7, was for Algerian cause, when Jamila Bouhed was imprisoned, and the demand for Ahmed Ben Bella to be released also from prison. So I'm really, really honored and proud to be with a group of women who represent all this kind of struggle and resistance. As regarding Camus today, and we are, after all, an occasion to holding his name, I'll be very selective. I'm going to pick up the period when he worked for the resistance, when he encouraged the resistance against the Nazis, against the occupation of his country. And I'm going to let it go, his attitude towards the Algeria. I'll be forgiven for the time being only. Well, I'll talk tonight about women in 3 countries, and they are Iraq, Palestine, and Tunisia. I am an Iraqi, but I also consider myself Palestinian because I've been brought up with Palestine. And also, I am partly Tunisian nowadays because I am spending half of my time in Tunisia, the nearest possible place to Iraq and to Baghdad, where I cannot go back for the time being. So I'll talk about those women, and I'll show a film, very short film. I'll talk about it later. Anyway, I spent the last 4 years working with Arab women, ex-political prisoners. They are Palestinian and Tunisian, not Iraqis, because I couldn't reach Iraqi women. I couldn't be there. They are exceptional women who have chosen not to be silent, not to stand by watching or looking aside when injustice, as a result of either occupation or dictatorship, overtaking their lives and their country. Above all, they are women who have refused to be presented as passive victims, yielding to despair and lamenting their misfortunes. This is a defying to the usually very widespread image of Arab women being submissive, being victim. They are not. They are taking part in an armed struggle for freedom and liberation, especially under occupation. And in both countries, Iraq and Palestine, they are under occupation. Women who I worked with are relentless, resistant fighters and activists. And to place this aspect of their resistance, I am going to highlight 3 parts or 3 levels of their resistance. The first one is when they are joining political movement, seeking change of an oppressive regime, as in Tunisia, from the 70s until the uprising and the revolution. Some people call it revolution or the Arab Spring or the uprising. What is important is there is a major change in the country, and these women, they've been liberated from prison. They were ex-prisoners. And I'm talking about 2 generations. The women who've been active in the 70s, and they mostly communist. They joined the movement called Perspective. They are now in their late 60s and 70s. And the second group of women who were arrested under Ben Ali, and that's in the 80s and in the 90s. The first group of women I worked with, there were 7 of them. Second, 19 of them. And I'll talk about what we did anyway. So joining a political movement seeking change of an oppressive regime, as in Tunisia, from the 70s until the uprising in 2011, or the resistance against occupation, as in Palestine. Women in resistance have always been an integral part of the struggle against the ongoing colonization of Palestine, paying in the process a high price of imprisonment. Some of the Palestinian women I worked with, and the number of them, there were 7 of them, they spent more than 10 years in prison. And by the way, we don't say prisoners in Palestine. We say asirat wa asra. So it is different, totally different than being ordinary
prison. They are captives. Probably the good translation of it is captives. Or, as I like to always, when I translate and I work with them, I put it as it is. It's like when we say intifada. It's become a word in English, which is an Arabic one. So we say asirat is the captive, those women who've been, and they've been released after reaching an agreement, a political exchange or agreement to be released with the Israeli authority. They were women, especially also in Tunisia, they were really exposed to torture, sexual abuse, and in some cases rape. They carried on their struggle while in prison. So this is the second really level of their struggle. Joining, first of all, either the armed resistance or a political party. Second, they are active while they are in prison because they are trying to change. And gradually you'll be surprised how many changes they managed to achieve within the framework, the hierarchy and everything in the prison itself. Allowances, little by little, given by them when they go on hunger strike, for example, and which last weeks. So in the end, they are allowed to receive more visits, allowed to see their family or their kids in there, or keep their kids if they born a child in a prison for a longer period, whatever it is. So the third level of the struggle is after following their release from prison. And these women had to find new ways of struggle. And most of the cases, they are very creative. They find ways to continue the struggle outside prison. And this could be despite the fact that some of them, they could be once again ordered to administrative detention, and that is in case of Palestinian and in case of the Tunisian under Ben Ali. Because when you are outside prison, that doesn't guarantee you will stay there. You can be arrested again any moment, and you be kept in detention without charge or trial. So what they do is after released, and talking the group of women I worked with are now mothers and some of them grandparents and grandmothers, and they either working within NGOs or establishing centers to protect or to highlight the issue of imprisonment of other women and other children, because we have a high number of Palestinian kids who've been arrested, and the number is really, really high as the year passing by. So they do work on that level in addition to not writing, but it's being active by working with organizations for human rights in particular. Tunisian women did the same thing, like the Palestinian, despite being subjected to a wide range of arbitrary restrictions. The scope of these restrictions leads them commonly to describe their after-release life as a larger prison. And this is confining them to houses, their home district, or deprivation of passports, no passports for many years for women. And there is something which is really very strange, but very restricting to their life. They have to sign in. Sometimes they have to go to the police station like 10 times per day to sign in where they are. So if you go to the police station 10 times daily, what kind of life do you lead? Will you be able to work? No, you won't be able to work because no one is going to employ you while you are leaving every minute and doing that. So this is the kind of really repression they were subjected to. And that is not just for women I'm talking about, but it is actually for both, all of them, men and women. And sometimes just being a relative of prisoners will subject you to all this harshness of the daily harshness. Despite the banality of evil manifesting itself by the presence of the ever-expanding apartheid wall, checkpoints,
and watching towers inhabited dangerously by dangerously bored armed Israeli soldiers, Palestinian women joined the creative writing workshop. And this is what I've been doing with the Palestinian, Tunisian, not the Iraqi women. I run a creative writing workshop. I've noticed, like while I was in Palestine, that except for only one woman writer who was Asira, and her name is Aisha Oda, fantastic writer, except for her one only and single book, there was no other books, despite the fact there were hundreds of women imprisoned and released and all still in prison and all. And I'm talking about their own writing. I'm not talking about you record their testimony or someone else is in a case study or as a witnesses, but I wanted them, and they wanted themselves also, to start writing their story using their own language, not to be edited, not to be written by someone else. So it is you writing your own history using your own words, your style, your expression, your passion, everything, because we know how important the language is, and your own language, no matter how skillful it is extremely important. And this was the aim of the three workshops. So I worked with the Palestinian women, and we were sitting around a table, and some of them imprisoned many years, others not, but they were representative, more or less, of the factions of all the armed resistance, of the resistance in Palestine. And it was fantastic atmosphere. And the accumulative writing of that workshop was published under the title of حفلة لثائرة فلسطينيات يكتبن الحياة, a party for ثائرة, Palestinian women writing live. And ثائرة, it means revolutionary. But at the same time, we're playing on the meaning of it. ثائرة is the little girl who was born in prison while her mother was imprisoned. And she lived with the Asirat for 2 years before she wasn't allowed to stay any longer. And their life really, really is going like, for those 2 years, those women, is almost was around this little girl, this little toddler staying with them, who became so mature in short time because she was surrounded by 25 women, 25 mothers, so teaching her various things, and became absolutely mature. So why do they want to, I mean, those are really resistant fighters. Why do they care about joining a creative workshop? They have enough on their plates, really. And they're very busy. They're not sitting there idly. The idea is they wanted to write their own story, but also to record their collective memory. They are very keen to write for the new generation, for their children as well. In the Arab world, we are very good at talking. We talk. Women talk. We are the daughters of Shahrazad, we call. So famous for 1001 nights, we talk to persuade the king not to kill us. Now probably we are moving toward writing, trying to do something is documenting. Documenting is very important because we are faced with powers trying to erase our memory, and we want to put this memory on paper. We want to document that. And women are the best. They are doing that now. It's good. They're doing it in Palestine and in Tunisia. In case of Tunisian women, I mean, in the Palestinians, they seen the whole act of joining this as simply as the continuity of their resistance to preserve the collective memory. And continuity is very important also, because when your struggle interrupted and become idle and nothing happening and you lose, so it is the continuity of it. And I'm not saying they have all to be within the armed resistance or anything, but there are so many levels of resistance, and they are taking and they are really working in a fantastic way on every single level available, because we need it. We are facing a huge power,
And we are a group of people who are resistant. So we need all these levels of resistance. In case of Tunisian women, it was different because especially it is immediately after the revolution, they are free, there is energy now in Tunisia. Really, really an energetic society. It's working on writing, there is cinema, documentary films, there is theater, there is plays by women. So women doing fantastic work now. And obviously men as well. I mean, we mustn't deny that. But we have to support them in what they're doing. So, and also they broke, which is important, the barrier of fear. They're not frightened anymore. Not about their own safety only, but it is about their own family, the safety of their own family. Because in the Arab world, I mean, it could be the same thing around the world, the center of our life is the family. Individuality is later stage. So it is the family we care about, we look after, and it is the responsibility of women in many cases. So she thinks it is, though she is a resistant fighter, but also she is responsible about home, about doing anything. So the challenges involved for her, something writing. And we're going to publish the book in 2 books in 2 weeks' time, and the title of the book is, if you like to book your copy, which is it will be fantastic, starting from now, it will be Journals of Salt. Salt is very, very symbolic. They are writing, it was anything with pieces, and it is the writing by 17 women. That's, I mean, just about is my role was mainly is to teach or to just work with them on the technique. Creative writing is different than just recording. That's the idea. And we were discussing, I mean, ordinary people, how many books can you read, testimonies or diaries, written by ex-political prisoners who've been subjected to torture, and they write to you the details of their horrendous torture. How many books can you read? 1, 2, 3? I can't read them really because too painful. Sometimes I don't want to know. Other times I have nightmares. So what do we do? How do we communicate? How do we also care about the reader? We want to win the reader as much as we, so it is our new way of the struggle is to communicate in this way. So the idea was to capture those human moments in prison, to capture these that you can identify with not difficulty, but also to feel without mentioning those details of torture to you. The idea was, it's like one of the critics said, is to write about boredom without letting the reader feel bored. Have we managed to do that in these 2 books? I can't say, well, we're 100%, because it was extremely difficult to get women out of the state, which I really traumatized people, and ask them to write poems about how beautiful flowers are, or the rivers are blue, or the sky is something. But we managed to find some medium, something. It is an experiment. It's an encouraging to write, to document in a creative way, and hopefully we might find readership and to encourage other women to write. That's one of the main reasons we worked on that, all of that, believing that writing is a tool of resistance, and it is very, very important tool. And if we can't fight by other ways, we can fight using this way. That's enough about, I mean, this is about Palestinian women and Tunisian women. What about Iraqi women? I am an Iraqi, so I'm working, and I worked over the years during the sanctions of Iraq against the sanctions. Not because I was a supporter of the previous regime, but I always thought sanctions and embargoes weaken the people. If the people are weak, they cannot revolt.
really. They cannot, unless they reach certain point of death or whatever. And the second time I was against launching the war on Iraq and the invasion of Iraq. I worked for many years with Stop the War, with every European organization. Spanish organizations were very active at that time I worked with against trying to persuade our rulers here in Europe that, look, this war is going to lead to destruction, and violence breeds violence. Forget about what you're thinking about. And there are options. There were options before the invasion of Iraq. They did not want to listen to it. And they led us to what we see now, complete destruction, the consequences, we see it in other countries. So it was from one place to another, and mainly affecting the people of the region as a whole. It's not just Iraq, but other countries from Syria, and probably Iran is soon, and we see it in other countries. Anyway, I work also with a group of Iraqi women called Tadamun. Tadamun is Iraqi Women's Solidarity. And on the 10th anniversary of the war, and we launched last year, because as you noticed, probably you know it very well, that Iraq disappearing from the news, disappearing, it doesn't really, no one is paying any more attention to it, either because of the feeling of guilt, or no one wants to know, or we have enough on our plates, or as The Guardian, because I write from time to time to The Guardian, they told me there is Iraq fatigue. People are tired of Iraq, so we have to find other wars for them. So I presume nowadays people are very excited about Libya or about Syria or other country, but not Iraq. Anyway, on the 10th, so we launched a month called Iraq Solidarity Month, trying to remind people of what's happened in Iraq. We're trying to copy other events around the world, and it is open to every single activity around the world. We're gathering it within March, April, every the year, trying to have events, cultural, political, economy, environment, anything related to Iraq and the region as a whole. We're working on that. But before that, I worked with the group on producing, on the 10th anniversary of the war, on a CD. This CD is audio CD, and it tells the story of Fallujah. Fallujah is a city in the west of Iraq, and that's in 2004, 70% of the city being demolished by the US. They use depleted uranium, they use white phosphorus. By the way, they use the same white phosphorus in Gaza. So we have now the same problem. It's children who are suffering from genetic malfunctioning and distortion and genetic deformation and the whole. To the extent that women in Fallujah for a long time, they decided they don't want to have babies because they are deformed in a horrendous way. Anyway, the use of depleted uranium and all. We told the story of Fallujah, but again, not in a horrible way. We told it in poetry, the history of the city, in songs of resistance. We have Chomsky talking about the depleted uranium. We have a composer from New York playing the music. Also, we have songs of resistance, which is almost, I mean, we're going to show it. It's only 4 minutes, but The Guardian asked me to write the piece for them. I said, look, we've done this audio CD, which is half an hour. Obviously, they can't put half an hour in a newspaper or on their site, so they only used 3 minutes, and they composed a slideshow, which I'm going to show you soon. This is about it. It's in English, but you will hear the songs of resistance, but also you will hear all the time the Apache in the air above you, because that is
how I remember when I went to Baghdad in 2003 and 2004, where we all the time with the US Apache on our head, targeting all the time. So you will hear it there. It's part became of the daily life and all. And the title of the CD is "And Peace Be Upon You, O Fallujah." وَسَلَامًا عَلَيْكِ يَا فَلُّوجَ. This is taking from very famous poem written by al-Rusafi, a poet who wrote this poem in 1940 in defiance, resisting the British occupation of Fallujah. So now we are repeating the cycle, but the American and the British troops occupying. And by the way, they are still occupying Iraq. Don't believe whoever telling you that they moved. The forces are still there in Iraq, and the occupation is continuous. I'll leave you with the few minutes of it, but I would like also to tell you this. The book of the Palestinian woman, I put it free online, a PDF. So if you just write the name, you can download it and read it. I don't know, it's in Arabic yet, not translated. But I was worried that if we printed inside Palestine, we can't take it out. If we printed outside, it's difficult to get it in. So I put it online. And within 1 month, it was downloaded 35,000 times. So it is a bestseller. And also this audio one, this one is within 1 day on at The Guardian, and Stop the War. We had 40,000 hits. But it's, you'll see it. And that's it. Thank you very much. You'll just watch with me. I can't hear the sound. No. But by the way, the whole destruction started because Iraqis wanted their kids going back to the school which was occupied by the American troops. They demonstrated in front of it, and they were shot at. 20 of them were killed. The second day, there was a large demonstration. Another 20 people were killed, and the fire just, the whole thing. Can we have the sound, please? No? Oh, that's good. Yeah. Waiting. Okay. So, shall we give up? Give a chance? Yeah. Are they working good? Yeah, I have something technical. Yeah. Okay. Sorry, just waiting. That's fine. Okay. Good. They're trying. No, it's coming. It's coming. It's coming? Yeah, How they're wonderful. Because they're very good techniques, so don't you worry. I'm sure. No, it's okay. We can sing. Yeah, but you can sing. You can sing because because in Iraq you normally speak in Arabic. Yes. Or Kurdish. If you are Kurd. Right. So it's, no. Okay, I think it's not going to happen. Okay. No. Just a moment. Just a moment. Is this it now? Porque tú crees que no. I think that's it. They try. There is no question for the... Yeah, we will say. We have time. Apparently there is a problem with the audio. Okay, But doesn't matter. the images at least
It's not really the important thing is the music. Because the chanting and the whole thing. But anyway. It's a pity I can't sing with you. Sorry. Well, there is a suggestion that I sing, but yes. I don't think you're going to like it. So why don't you do it? I'm not good at it. No. Anyway, would you like to lead the way of saying if there are questions or we finished? No. Time. Whatever. Demande à Sandra. Sandra? Voilà. Do we have time for questions? And oh yeah? How she is, look how beautiful, this is the American soldier there, how she's looking at him. Ah. You speak French or no? No. No. Done? Oh, it's saying. No, there's no audio. Okay, that's it, finished? No audio at all. What you gave has no audio. Ah, okay. No problem. We can see the image if you want, but there's no audio inside. Well, let's have a look at the images then. So the important thing is, yeah. Okay. Yeah. You sing it? No. 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 Good. Okay. That's from me. Oh, that's Good. It's finished. Oh, no. That's the children playing. Hey, do you want candy? I don't have any candy. You want hand grenade?
unnecessary casualties on our side, as Admiral Turner pointed out, I think is substantial. في هذا اليوم المبارك خرجت مدينة الفلوجة بشبابها وشيبها بصغارها وكبرائها معظمة لدماء الشهداء. تحتفل هذا اليوم مدينة الفلوجة بحلتها القشيبة التي غسلت عار الاحتلال بدماء أبنائها وشبابها. مدينة الفلوجة التي أقضت مضاجع الأمريكان وقفة مشرفة كما وقفنا ضد احتلال العراق دفاعا عن أرض العراق. سوف ندافع عن وحدة العراق بدمائنا وأموالنا. In Fallujah, a town in Iraq which was viciously attacked by American forces in November 2004 with all kind of horrible war crimes, they found, the doctors who investigated there found levels of cancer, leukemia, and so on. They're beyond what they found in Hiroshima. That's pretty significant. Essentially unmentioned in the U.S. But it's the kind of thing you're taught not to say and not to ask what it means. Akram is just a day old. He was born with a cleft lip and cleft palate and is one of many children at Fallujah's General Hospital suffering from severe birth defects. Must have got into the air, must have got into people's bodies and into their food and their water. Most of the material is actually inside the individual parents who breathe the stuff in. Done. Well, I think I'm going to thank you, four of you. I think that after those images, it's kind of difficult to also talk, and I think I prefer that we keep, what all of you have said. That I think it's really important, the different ways of how you're resisting, the three of you, and to keep those words and those last images also. In order, we hope tomorrow to bring hope also about a new path and a new story to create, particularly in Iraq and in some countries. Thank you. Gracias a vosotras cuatro, gracias a todos vosotros también por esta segunda jornada que cerramos hoy. Ahora nos vamos también con un acto importante para nosotros, para estas Trobades, que es nuestra colaboración con un evento cultural importante en la isla, que es también unir alianzas con gente que trabaja aquí desde la cultura, como es el Festival de Jazz de Menorca. Y nos vamos ahora a escuchar al gran pianista cubano Gonzalo Rubalcaba Trío, en el Teatro Principal de Mahón, un teatro también pues muy especial, que también queríamos que nuestros invitados y nuestros ponentes pudieran descubrir. Os vemos mañana aquí a las 9:30 para arrancar y terminar nuestra última jornada de esta segunda edición de las Trobades. Gracias a todos. ¿Qué?